Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay magluluto ng ginataang alimasag with kalabasa at sitaw. Ang mga ingredients po ay 5 pieces cloves garlic, 1 medium-sized onion, 2 thumbs ginger, 1 bundle of sitaw, a half portion of kalabasa, 2 tablespoons of fish sauce or patis, 1 and 1/2 cup coconut milk, a teaspoon of salt and pepper to taste. Then, lastly po, yung 4 pieces na alimasag na nakuha namin mula sa dagat. Simulan na po natin ang pagluluto. Gumamit lamang po ako ng mga 2 tablespoons of oil. Atin po munang igigisa yung mga garlic, sibuyas, at luya. Pag pwede na po yung ating ginigisa at lumabas na po yung aroma, pwede na po natin isunod yung mga alimasag. Then, optional lamang po yung paglalagay ko ng 1/4 cup of water. Then, i-add na po natin yung kalabasa upang ito po ay sumabay sa paglambot. Then, hayaan po muna nating maluto for about 3 minutes. Pwede na po natin ilagay yung fish sauce or patis. Ganon din po yung coconut milk. Then, i-add din po natin yung siling haba. Let it simmer po for 5 minutes. Ngayon po, maglalagay po tayo ng asin at paminta. At ilagay na po natin yung mga sitaw. And let it simmer po for about 1 to 2 minutes. And then ready na. To give you an info about alimasag or crab, crab is packed with protein, which is important for building and maintaining muscle. Crab also contains high levels of omega-3 fatty acids, vitamin B12, and selenium. These nutrients play vital roles in improving general health while helping prevent a variety of chronic conditions. Ngayon po, pwede na yung ating ginataang alimasag with kalabasa and sitaw. Ito na po yung ating finished product. Thank you for watching. God bless. Jesus loves you.